Na mtazamaji, ukiona zinduna na ambari ipapo ndio mwanzo mkoko unaalika maua. Karibu kwenye taarifa za upeo wa TV47 ikiwa ni siku ya Jumanne. Kwa moyo mkunjufu ninakukaribisha kwenye taarifa hizi. Tumekuandalia taarifa chungu nzima, lakini kwanza tupate vidokezo. Zoezi la kuwasajili wapiga kura laendelea huku idadi ndogo ya Wakenya ikijitokeza kushiriki zoezi hilo. Jamaa anayedaiwa kuwapiga risasi maafisa wawili wa polisi katika klabu ya Quiver angali anazuiliwa baada ya kushindwa kupata shilingi milioni 5 kama dhamana. Na vurugu za shuhudiwa katika bunge la Nyandarua baada ya Spika Ndegwa Wahome kurejea ofisini, lakini baadhi ya wawakilishi wadi wakamzuilia. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, mimi wako Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Anna Wairimo. Na huku zoezi la kuwasajili wapiga kura likiingia siku yake ya pili hii leo, idadi ndogo ya Wakenya imejitokeza kushiriki zoezi hilo. Aidha, viongozi kutoka nyanja mbalimbali wamejitokeza kuwarai Wakenya kujisajili kama wapiga kura kuhakikisha wanachagua viongozi wanaowapenda. Josh Onsare na maelezo zaidi. Hawa ni Wakenya wanaojitokeza kujisajili kama wapiga kura, idadi hii ikiwa ya chini mno ikilinganishwa na matarajio ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC. Katika kaunti ya Kiambu na Siaya, maafisa wa IEBC wanaowasajili Wakenya wanaeleza kuwa idadi ya Wakenya ni ya chini mno. Hapa tumeregister 3 people so far. But at least we are getting people wanauliza kama waweze kutransfer kutoka polling station moja kwenda polling station nyingine. Hayo ya kijiri, rais wa LSK Nelson Havi, wabunge timu Wanyonyi wa Westlands na Elisha Odhiambo wa Game na seneta wa Nairobi Johnson Sakaja wakiwataka Wakenya haswa vijana kujitokeza kwa wingi na kujisajili kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka ujao. Card is also a government document, and once you've done the waiting card, your fingerprints have been taken. Once your fingerprints have been taken, they enter the national registry. So it's very easy to establish that this is a bona fide Kenyan and they should be allowed to register. Come here to the Westlands IBC offices to officially indicate my intention to run as member of the National Assembly for Westlands constituency. And towards that end, I have officially transferred my vote from Shikulu Primary School in Likuyani constituency within Kakamega County. Mine is to request and urge all Kenyans who have attained the age of 18 and above and have never voted to turn up and register as early as possible. Come out to bring our young sons and daughters to go and register as voters in this coming election. Failure to register, you are giving the world opportunity to have bad leaders. Kwingineko, wakazi wa Umoja One katika kaunti ya Nairobi walioshiriki zoezi la usafi na baadaye kusajiliwa kama wapiga kura walishambuliwa na kundi moja linalokisiwa kuwa la mwakilishi wadi wa eneo hilo. Kundi hilo la watu 500 limesema litaendelea kujisajili ili kupata viongozi bora eneo hilo. Friday tutarudia kuosha hii mji tena, tuandamane watu chape njiani tukienda kuchukua kura. Nikawa wametumwa na Roro juu wamekuja akisema team Roro na wamekuja na motorbikes and they had some canes, walikuwa wanatoa watu reflectors. IEBC ikilenga kuwasajili wapiga kura milioni 6 wa Kenya wamewataka wabunge kupitisha mswada utakaohakikisha tume hiyo inapata shilingi bilioni 14 zilizosalia kufanikisha uchaguzi mkuu ujao. We really need a parliament to see and fund the IEBC in order for them to be able to give us more kids in order for the turnout to be better. Josh Onsare, TV47.
Mtazamaji, katika hatua ya kuimarisha shughuli ya utoaji chanjo ya korona kwa Wakenya zaidi, kwa mara ya kwanza serikali ikishirikiana na mashirika ya kibinafsi imezindua kituo cha utoaji chanjo katika mtaa wa mabanda wa Kibra. Wakazi wa mtaa huo waliokuwa na hamu kubwa ya kupata chanjo hiyo wamejitokeza kwa wingi ili kushiriki shughuli nzima. Zainab Mohamed na maelezo zaidi. Ni afueni kwa wakazi wa mtaa wa mabanda wa Kibra baada ya serikali kuzindua kituo cha kutoa chanjo ya korona katikati mwa mtaa huo. Leo nimekujia chanjo ya pili na nimefurahia sana vile imeletwa karibu na sisi. Nimeshagojea kwa muda, najua tunatumwa mbalimbali, lakini vile leo imekuja karibu na paltuko, tumefurahia sana. Kulingana na wakazi, hapo awali walilazimika kusafiri takriban kilomita 6 ili kupokea huduma hiyo, jambo ambalo liliwafanya wengi kususia chanjo hiyo. Wanasema saa nyingine kama unadunga inaweza kufa. Lakini upande yangu mimi nasikia nini tu kwa kliniki yangu. Nimesema iko sawa kwa maana fresa imesaa kuja chini. Wiki chache zilizopita serikali ilitangaza malengo yake kutoa chanjo ya COVID-19 kwa takriban watu milioni 5 ifikiapo siku ya Mashujaa. Hatua hii ikionekana kuwa baadhi ya shughuli zinazoazimia kuwafikia lengo hilo. And that's the whole objective. It's to make sure that majority of the community in Kibra get vaccinated and also get education on what the vaccine is for, so that people are not just coming and then with the doubt, because we also do a lot of clarification on COVID itself and a lot of clarification now we are doing on the importance of vaccine. So yes, we are clarifying as much as we do the actual vaccination. There's also a lot of education campaign that we are doing. Zainab Mohamed, TV47. Na polisi katika kaunti ya Mombasa wamemkamata mshukiwa wa mauaji ya mwanamke mwenye umri wa miaka 25 katika eneo la Nyali, kaunti ya Mombasa. Mshukiwa huyo anatambulika kama Suleiman Manyanja na ambaye anadaiwa kuingia humu nchini mwezi uliopita. Ni tukio lililowatamausha wakazi wa Mombasa baada ya kumshika au mshukiwa kudaiwa kumrusha mpenziwe kutoka kwenye roshani ya chumba kimoja katika jengo la kifahari la Sunnyside huko Nyali na kisha kutoweka. Hata hivyo, maafisa wa ujasusi walifanikiwa kumkamata kutoka mafichoni alikokuwa. Kulingana na kamanda wa polisi eneo hilo Daniel Mumasaba, wanasubiri idhini ya uchunguzi wa mwili. Mrusha mpenzi wake kutoka kwenye roshani ya chumbani katika jengo hili la kifahari la Sunnyside huko Nyali na kisha kutoweka. Hata hivyo, maafisa wa ujasusi walifanikiwa kumkamata kutoka mafichoni alikokuwa. Between the members of the public and the officers of the force or the service rather, wameweza kupata huyo mwanamume na wakamshika, lakini ni wa inchi jirani. Alikuwa amekuja hapa kwetu kujirembesha tu ama kujiendelesha tu kusikia maraha zake. Basi huyu girlfriend wake alimjoin kitu saa 2 usiku jana. Nao wakati wamekaa kwa muda mrefu hivyo, ikifika saa 9:30 hapo ndio walianza kukorofishana na mwanamume akamtupa huyo msichana nje. Kulingana na kamanda Daniel Mumasaba, familia ya marehemu inasubiri kutoa idhini ya uchunguzi wa mwili wa mwenda zake. Mariam Wacharo, Runinga TV47, kaunti ya Mombasa. Na katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna amesema kwamba azimio la umoja unaopigiwa upato na kinara wa ODM Raila Odinga unalenga kuwaleta Wakenya pamoja kando na kuhakikisha amani ya kudumu nchini. Kwa mujibu wa Sifuna, taifa sasa linahitaji uongozi bora ili kuwaunganisha Wakenya bila ya kuzingatia ukabila na hata jinsia. ODM ila ameshikana na rais atapeleka nchi mzuri. Nimeshukuru mko katika chama thabiti na ni chama ambayo kinapigania kitu kimoja muhimu, ambayo ni umoja wa Wakenya. Hiyo ndio message ambayo baba yetu amekuwa akihubiri
tangu ni kuongoza hiyo ground. Anawaambia watu wetu, mimi kama kiongozi, Mungu amenipa uongozi, mimi naona hii ndio barabara ambayo tunatakiwa tufuate. Vile ambavyo Uhuru Kenyatta ameonyesha nyinyi njia ya kufuata, vile ambavyo Raila Odinga ameonyesha sisi njia ya kufuata. Yeye alienda akafanya handshake na president, sisi bado unajua tulikuwa bado tumeshikilia misimamo yetu mikali. Akakuja tukakaa hapa akatuelezea sisi wote viongozi wa ODM. Akatuambia boss, hii vitu si kitu ya chuki, si kitu ya hasira. Hii inchi ikichomeka leo, wewe utakuwa president ya nini? Wewe unataka kuwa president ya majivu? Si lazima inchi ikuwe ndio useme wewe ni kiongozi wa inchi. Na kama inchi hakuna, unaongoza nini? Kama watu hawako, unaongoza nani? So yeye akasema ataenda kushikana mkono na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na sisi tumemuunga mkono. Na tukizidi kuangazia masuala ya siasa, ni kwamba kizaazaa kilishuhudiwa hii leo katika bunge la kaunti ya Nyandarua baada ya wawakilishi wadi wanaopinga uongozi wa Spika Ndegwa Wahome kumzuia kuingia katika afisi yake licha ya mahakama kumwamuru aendelee na kazi yake. Mike Kagwongo na taarifa hiyo. Licha ya kubanduliwa na baadhi ya wawakilishi wadi wa Nyandarua, Spika Ndegwa Wahome mapema hii leo aliwasili katika afisi za bunge hilo tayari kuendeleza kazi yake kufuatia uamuzi wa mahakama kuwa alibanduliwa kinyume na sheria. Hapo jana, jaji wa mahakama ya juu mjini Nakuru Hilary Chemitei aliamuru spika huyo kukabidhiwa vifaa vya kufanikisha kazi yake, ikiwemo gari lake, huku kamishna wa kaunti ya Nakuru na kamanda wa polisi wakiombwa kuhakikisha sheria hizo zinaafikiwa. Kama spika hayuko ambaye tuliweza kumimpeach mwaka uliopita, na deputy speaker hayuko, ule mtu anaendeleza sitting ya bunge ni first chairperson. Na kwa hivyo deputy speaker, kama vile watu wengi wanajua, ni kwamba kulikuwa na kesi kotini ambayo ilipewa orders jana, ingawaje tulipewa court orders, lakini kwa kutii hiyo court order deputy speaker hangeweza kupreside over. Kwenye uamuzi huo, kiongozi wa wengi wa Bro Keng'ori, naibu speaker Zachary Jero na karani wa bunge hilo Elizabeth Muthoi walitakiwa kulipa faini ya shilingi 400,000 au kifungo cha miezi 2 baada ya kupatikana na makosa ya ukiukaji wa sheria. Sasa nataka kugawanya katikati yetu ma-MCA ambao tumeshikana na ambao tunajua kazi yake mbaya ambayo anafanya. Sasa akuwe anashika mtu mmoja akimpeleka, lakini ya kwamba tunataka kumfahamisha cha kwamba hatuogopi hata kidogo. Atakayofanya sisi tuko tunasimama gangari, tutasimama na wenye anataka kuwafanyia, na tutaenda kotini mahali anaenda. We want to seek justice from there. Na vile anafanya, anafika pale anasema wamekatazo kwa sababu anajua katika hii Kenya yetu ni lazima ukuwe na wale wengi, kwa sababu hakuna yeye na wafuazi wake ni watu 10 na yeye. Hata hivyo, licha ya kuwasili katika afisi hizo, Ndegwa hakuruhusiwa kuingia, jambo ambalo anasisitiza ni kinyume na sheria kumzuia kufanya kazi yake, huku akimsuta gavana wa kaunti hiyo Francis Kimemia kufuatia hatua yake ya kuchangia mtafaruku huo. The problems within this county assembly, as all of you know, it is the governor of Nyandarua, Francis Kimemia, who is the owner of this war for his own benefit, because he does not want accountability and because he does not want oversight. And therefore, what I can assure you all is that devolution will work in Nyandarua, with or without Kimemia. Non-compliance with the law has its consequences. We will play our part. We will not break the law. We will not break the doors. We will not play their game. We will do what we are supposed to do as true defenders of the law. Na huku kizaazaa hicho kikiendelea, baadhi ya wawakilishi wadi walikuwa katika bunge hilo tayari kuendeleza shughuli za bunge zilizopaniwa kuongozwa na Wanjiko Mohoho kabla ya kuahirisha kikao hadi tarehe 12 wiki ijayo. Mike Kagwongo, TV 47.
Shukran Mike Kagwongo kwa taarifa hiyo. Shirika la Haki Afrika sasa linaitaka serikali kuingilia kati na kuwarejesha Wakenya waliozuiliwa katika taifa la Saudi Arabia, wengi wao wakipitia mateso na dhulma. Na kama anavyoarifu Faith Wero, shirika hilo linataka ubalozi wa Kenya Saudi Arabia kufungwa kusitisha visa vya mauaji ya Wakenya wanaoishi katika taifa hilo. Visa vya Wakenya kudhulumiwa katika mataifa ya Saudi Arabia vimeendelea kukithiri, huku familia ya Mkenya Mary Wanjiru Mbugua aliyeondoka humu nchini mwezi wa Februari kuelekea Saudi Arabia kutafuta kazi, ikitaka serikali kuwasaidia kumrejesha dada yao nyumbani kufuatia mateso anayopitia. Na ikafika mahali mwajiri wake akamchapa, na katika video call ukimwangalia tukaona hayuko hali mzuri na tukawapigia. Wanasema juhudi za kumrudisha nyumbani hazijafua dafu, akiongeza kuwa Wanjiru hakuweza kuhudhuria mazishi ya mamake kwani alikuwa amezuiliwa. Na tunataka tu mtoto wetu arudi nyumbani juu kutoka mwezi wa 6 anataka kurudi na hajarudi. I don't know if Leah spoke about it. They lost their mom. But Mary didn't have a chance to come home. Hali ni sawia kwa Brandi wa Kulele Lokuu. Yeye aliondoka Kenya tarehe 25 Novemba mwaka wa 2019. Jamaa ya Wakulele inasema anapitia mateso, huku akilipwa mshahara wa chini. Juhudi zake pia kurejea nchini zimeambulia patupu. Ni visa kama hivi pamoja na vifo vya Wakenya 89 waliofariki nchini Saudi Arabia zilizopelekea shirika la Haki Afrika kuchukua hatua kuangazia swala hilo. I think 89 Kenyans wamekufa Saudia. Na tunaambiwa kuwa wamekufa kwa sababu ya cardiac arrest. So tunauliza serikali, wanasubiri pia hawa ambao wako stranded in Saudia pia waje wakiwa in coffins. Shirika la Haki Afrika limesema kuwa visa vya dhulma dhidi ya Wakenya wanaofanya kazi katika taifa hilo vimeongezeka, huku mawakala wanaowapeleka Wakenya Saudi Arabia wakisalia kimya. And I can tell you for free, because I'm the one like who will, once we receive the cases to the from the family, will call these agencies. They are very rude, very rude, very rude, because wanatuambia wao Wakenya walitaka kwenda Saudia, so sisi tuwafanye nini? You see, it stops at ya kwao, it stops at wakiwapeleka. Shirika hilo sasa linataka serikali kufunga ubalozi wa Kenya na kuchukua hatua ili kusuluhisha swala hilo ili kuzuia mateso kwa Wakenya. Serikali yake mikakati kwa nchi ya kupatia Wakenya kazi. Kama haiwezi patia Wakenya kazi, then yake mikakati wherever they are going. Unaonaga nchi zingine, if their citizens are here, there are mechanisms, safety protection measures in place. Faith Wero, TV 47. Mtazamaji, wako wapi wa Kenya ndilo swali ambalo linaulizwa, huku serikali ikitarajiwa kuingilia kati na kuwaokoa baadhi ya wanaosafiri katika taifa hilo la Saudi Arabia. Zimekatika dakika 16 baada ya saa 1 saa za Afrika ya Mashariki. Tunaponga unyunyu kidogo, usiende mbali, tuna mengi zaidi. Oh, hi guys. Sorry, you found me 5 minutes before I started recording, but anyway, so most of you have been asking me why I started Lady CLC Nighting with Joy Rongo. I have also had my own share of pain. I know how it feels to want to give up. This is basically here to speak hope and inspire somebody who's going through a rough patch, to tell them that they can turn their pain into power. Our guests are normally here to share their experiences so that you can know somebody else did it, so you can also come out of it stronger and better. Let me go to my recording, and remember to always stay tuned every Saturday at 8:30 p.m. Undertaking husband duties on a boyfriend tender. Guys, with bromance, do you share your woman with the bro? Have a sister, give me your sister. I show you how these things are done.
So you go release and be like, Men supporting each other, not only financially, but also socially. Don't mingle with women you can't deal with. Is there really a formula for dating and marriage? Some men are procreational, some men are recreational. Every Wednesday on TV47, the Men's Conference brings you a cocktail of top-notch advice to breed alpha males for alpha females in the society. Tunaweza tumia hii tenje tutesiwe do. Mimi naitwa Ben, mimi ndo rafiki ya babako. Upetevu wa wanakandarasi umechangia pakubwa vifo hivyo, huku baraza la magavana pia likilaumiwa pakubwa. So that is where the gap has happened, but we are definitely going to go backwards into the history and we are going to address them. Because Honorable Daud said, wakifika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu uchukuzi na ustawi wa makazi, wakurugenzi na wahandisi wakuu katika wizara ya ustawi na makazi walikabiliwa na kibarua kigumu kuelezea kamati hiyo hatua zilizopigwa kutokana na maafa ya maporomoko ya nyumba nchini, ikibainika kuwa watu 21 wamefariki katika kipindi cha miezi 6 iliyopita kutokana na mikasa hiyo, huku mamia ya watu wakisalia na majeraha. You're working in silos. Everybody is doing his or her bit. The other person does not know completely. And we are dealing with the same issue, the same building, in our own way. Like it's almost like a private entity. Engineer Kate just said that the person to give first approval is yourself, not the governor. And if you give approval of all these buildings, you should be following how they are developing going up. Am I right? Yeah, you should be following. And therefore, if a building collapsed on 11th, this was in Nairobi County. I was even going to ask you whether you know the name of the person who died. Kamati hiyo ikilaumu pakubwa wizara na pia baraza la magavana, idara ya ustawi wa makazi kwa kukosa kushirikiana, swala ambalo wanasema limechangia pakubwa katika wahusika wakuu katika mikasa hiyo kukosa kuchukuliwa hatua za kisheria. Like some of you honorable members, you are architects, you can design good drawing, you can make good designs, do the best calculation, but the owners, because they don't want to pay you, they make sure that after you have forgotten, they start changing things. They do it their own way, so the building collapses. We also find within our, one of our finding, honorable members, is you would find that a building has been designed, done to the standards, then the owner, either out of greed or lack of safety for others, they decided to add other floors. That has actually been one of the major. Then there is also inadequate maintenance, because, honorable members, whereas we have a maintenance policy in Kenya, we've never been able to have it monitored properly. 90% of the buildings in Easterns have not been approved. Neither did they have any consultants overseeing their coming up. So this problem, I think, is a little bit far beyond what we are discussing here. Because even when you talk about the county governments, the NCA, the Engineering Institution of Kenya, and the other authorities, one point we must point here, we don't have the capacity. That's the truth of the matter. Afisa mkuu mtendaji katika mamlaka ya ujenzi nchini Maurice Kech akikiri kuwepo changamoto ya wanakandarasi kukosa kufuata masharti hitajika, japo anasema kuwa mamlaka hiyo inakabiliana na hilo kupunguza mikasa nchini. The NCA recommends the developer Mr. Mutai Ringo for commencing works without obtaining requisite compliance statutory approvals on plot number. Remember, this approval was obtained just before the collapse happened, after our team had already visited the project and raised the issues. Recommendation number 2, the board recommended... Order. What are you recommending that number?
Number one is to recommend that a developer must obtain a compliance certificate prior to commencement of the project construction. No, but there is a culprit here. There's Mutai Ringo. Yeah, there's item number 2. So what have you recommended for this culprit? He was recommended for caution, to be cautioned